يعني قد ايه طريقة الكريب رول سهلة وقد ايه طلعوا طيبين وعن جد من أطيب الديزرتس اللي أكلتها. أول شي بالخلاط حطيت كباية ونص حليب و3 بيض وملعقة صغيرة فانيلا وربع كباية سكر و3 ملاعق زبدة، رشة ملح و3 ربع كباية طحين وربع كباية كاكاو. بخلطهم وبنص الخلط بنزل الطحين بالسباتشولا وبخلي الخليط يرتاح ربع ساعة، وبالمقلاية بحطهم بهالطريقة ولما يستووا بتأكد إنه الأطراف مش لازقة وبقلب الكريب. وبحط الكريب بهالطريقة وبحط عليها كريمة الحلو ما بوصل على الآخر لأقدر لف الرول. أنا حطيت عليها أوريو، أنتو فيكم تحطوا البسكوية اللي بتحبوه ومنلفها مثل ساندويتش. خبروني مين رح يجربها لضيوفه. يعني قد ايه طريقة الكريب رول سهلة وقد ايه طلعوا طيبين وعن Phyllo isn't just for spanakopita. Portocalopita, otherwise known as Greek orange phyllo cake, uses this versatile dough in an unexpected way to create the most unique texture for this traditional Greek cake. Do not let that perfect sponge-like appearance fool you. That is all phyllo. The phyllo dough is cooked at a low temperature till golden and crunchy, then it's crushed up into small pieces using your hands and added to the cake batter. Portocalopita is traditionally consumed as a dessert with coffee in Greece. Within Greek pastries, it belongs to the family of cakes called syropiasta, sweets that are bathed in syrup just like baklava. If you love Greek food, be sure to click that follow button so you never miss a recipe. Also check out our milopita recipe, dough in an unexpected way to create the most unique texture for this. We keep seeing their eyeballs glued to us on the sidewalk, but that look could kill. Oh, they are trying so hard to find all the weaknesses inside, but it's gonna spill. Oh, can we take a minute, turn and face the critics? Let's put flowers in our hair like we don't